Hi guys, hi, welcome to the team. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. கேம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். வெல்கம். ஆமாடி, சாரி. வாய்ஸ் கேக்குதுல்ல? ஓகே கேக்கு. ஒரே நிமிஷம் கேம் ஓப்பன் ஆகுது இப்போதான். அது கொஞ்சம் கேம் கேப்சர் தான் போட்டிருக்கேன். அது கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. கேம் கேப்சர் ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி டெஸ்டிங் நிறைய ஒரு 2-3 டெஸ்ட் லைவ் அப்படின்லாம் பண்ணி ஸோ ஓகே இப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு போகிறேன். ஸோ கொஞ்சம் லேக் அடிச்சதுன்னா சாரி. நியூ கேம் நார்மல். இந்த லோடிங் மட்டும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும். தப்பாட்டுக்காதீங்க. ஒரு 2 நிமிஷமாவது ஆகும் லோடிங்க்கு. அதனால தப்பா அது என்ன இஷ்யூன்னு என்னால் சரி பண்ண முடியல. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. ஓகே. மலையா அது? மலை தான் எப்படி காட்டுறாங்க? In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. என் வாய்ஸ் இது கேம் தோணுது. And monsters wear many faces. டார்க். I need. Show me. Show me. ஏய். நல்லா இருக்குல்ல? ஆக்சுவலி சென்சார் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் கத்துது. ஏன்னா சென்சார்லாம் ஆன் பண்ணி யாரா நீங்க? Come on, we should go. Already gone.
சம்மதம் பண்ணணும். ஐயோ! யார்றா நீங்க? ஐயய்யோ! ஐயோ! That code. Hemingway. Where's the rest of the stuff? We need to finish this. Talent take. Title is Talent take. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Night Mom, Springs. it's so good. அந்த No நைட் ஸ்ப்ரிங் சீரிஸ் இன்னும் spoilers! புரியுது போகுது. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo.
Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? Eaten by I'll check bear. out that map. சிங்க் ஆகலை இன்னும். இது சிங்கே ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, சிங்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கோம். எங்கே போகணும்? You're the one who wanted to switch, Thornton. I think I hear I'm someone. walking all the way back down there. Could be our deputy. Go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? I am. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Okay. Here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Crime scene பத்தி About சொல்லுங்க. the heart. பார்த்தா? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Any witness யாருன்னா இருக்காங்களா? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Okay. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. FTC. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Mind place. The mind play. ஆடியோ சிங்க் ஆகலை, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. Clues. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look.
victims murder method. Okay. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். உங்கள் கிராஃபிக் கார்டில் லேக் இல்லாமல் வருதா ப்ரோ? லேக் வந்து கட்சீனுக்கு மட்டும் லேக் வருது ப்ரோ. நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே முன்னாடி ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லேகு. கட்சீனுக்கு மட்டும் லேக் அடிக்குது, கேம் லேக் அடிக்கல. ஆனால் இந்த கேம் பிளே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் லேக் what அடிக்கல. happens to cops who say this is their last case. இதுக்கெல்லாம் லேக் அடிக்கல, Funny, Anderson. கட்சீனுக்கு மட்டும் லேக் அடிக்குது. Stairs are அதாவது out. பெஞ்ச்மார்க் You வீடியோ okay to jump down? இருங்க வரேன், ஒரே I'm நிமிஷம். not that old. இதோ பாருங்க, அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணல ப்ரோ, ஆப்டிமைஸே பண்ணல இவனுங்க சத்தியமாக. இதுவே ஜிடிஎக்ஸ்கே இல்லை ஆக்சுவலி. பிசிக்கு வந்து டோட்டலாகவே இது ஒரு ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த ஒரு லைவ் தான் போடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. இது ஏன்னா கண்டினியூ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். லேக் அந்த கட் சீனுக்குலாம் சத்தியமாக முடியல என்னால். டைலாகாக கட் ஆகுது. என்னடா இந்த பக்கம் வழி இல்லையா? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an I umbrella. like the rain. The only மழை thing பெய்யுதா? around here that feels like home. You think the Mark? local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ஆமாம் ப்ரோ, அட் த சேம் டைம் நம்ம ஸ்ட்ரீம் வேறு பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் டவுட் தான். அதான் சொல்கிறேன் நான். அதனால தான் இந்த லைவே இப்போ ஒரு 1 ஹவர் மேக்ஸிமம் தாங்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. 1 ஹவர் போச்சுன்னா எனக்கு ஹீட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். எனக்கு மேக்ஸிமம் லேக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரம் வருது. நான் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நான் ஆக்சுவலி இது வந்து பாருங்கள், இப்போதைக்கு நான் மீடியமில் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி இதுவே மீடியமில் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா லோவில் வச்சு ஆடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த லோடுக்கு ரொம்ப. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the Solved, body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You got time? Let's just see this body, shall we? Hi Zach, welcome to stream da. பட் பாய் தம்ப்நெயில் பார்த்தா ஜான் விக் போஸ்டர் மாதிரி இருக்குது. ஜான் விக் போஸ்டர் மாதிரி இல்லை, ஜான் விக்கே தான் இது. அந்த ஆள் தேடி போய் கொலை பண்ணுவான், அந்த ஆள் கதை சொல்லி கொலை பண்ணுவான், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஜான் விக் தேடி போய் கொல்லுவான், இந்த ஆள் கதை சொல்லி கொல்லுவான்.
எப்பா பணத்தை எப்படி போட்டு Now, this வச்சிருக்கானுங்க is the பாருங்க. scene of the crime. We ஆக்சுவலி found him on the பார்த்தீங்கன்னா, table. இதுவே நான் சென்சார் We ஆன் பண்ணி didn't touch வச்சிருக்கேன். ஸோ nothing, பாருங்க, you know, சென்சார் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். procedure. உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ இவங்களே குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. நியூடிட்டி சென்சார். சென்சார் ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நினைச்சு பாரு என்ன ஆயிருக்கும். Stuff. Thanks, Deputy. தேங்க்ஸ் No டெபுட்டி. tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. அவர் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆன். Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. டேபிள். Ritualistic. ஓகே. Another body turns up just as we arrive in town. ஓகே. Coincidence? ஆஃப் பண்ணு பேட் பாய். இப்போ ஆஃப் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஆஃப் பண்ண முடியாது. நம்ம திருப்பி வெளில போய் தான் மெயின் மெனுக்கு போயிட்டு தான் ஆன் பண்ணணும் நான். ஸோ அதனால அது ஆஃப்லேயே இருக்கட்டும். சரி, ஆன்லேயே இருக்கட்டும். அது ஆஃப் பண்ண வேணாம். ஓகே. பிளேஸ் கீ இமேஜ் கேஸ் கோட் நியூ லைன் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன். இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்படி தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம். கேஸ் எப்படி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணுன்றதை இப்படி தான் சொல்லி தரோம். ஓகேவா? when key image is placed, it promote a new question. Okay, nice. Okay, control. Investigate the crime scene. Okay, investigate பண்ணிடலாமா? Collect the clues. Okay, இதெல்லாம் போட்டோ எடுக்கணுமா? Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Nice. The killer left the heart right next to the body. இதயத்தை திருடி வச்சிருக்கானுப்பா. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Okay, clues can be placed onto the open. Okay. From chest. Strapped by the wrist. Killer Definitely ஒரு matches the பொண்ணா? previous murders. இல்ல. But this மொத்தம் அது time the ஒரு heart கேங். and the straps were left behind. லெஃப்ட் More பிஸா. clues to work with. இன்னும் நிறைய க்ளூ This makes வேணும்ன்றா. 4 murders that we know about. பாத்தியா, 4 மர்டர். Learn more about the victim, learn more about the killer. Okay, so Who killer is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Okay, Multiple killers? fingerprint நிறைய இருக்குது. Victim, killer. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? அவன் ஆர்த்தியே திருட்டான், அதான் சொல்றேன். என்னது இது? Someone left in a hurry. Tripod, camera. Knocked the ஒரு tripod tripod. over. Okay. Was it for a camera? இது என்னது? Someone was drinking beer. Beer spent time here, இதுல கண்டிப்பா waiting. fingerprint இருக்கும். இது லேட்டர் ஆமா, சரி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். விக்டம் பத்தி தெரியணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், இந்த விக்டம் யாரு தெரியுமா? விக்டம் யார்? Any idea who the victim is? Oh, I sure. பத்தியா, இந்த சிங்க் ஆடியோ சிங்க் வந்து டிலே ஆகுது எனக்கு. 13 கிராஃப் years ago. I haven't heard a word about him since. 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி காணாம போனாலும் அந்த ஆளு. நைட்டிங்கேல். Robert Nightingale? You probably know him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Clues have been discovered. Okay. You know So our you victim? knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. What happened So after what we happened got? to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head.
chased ghosts until he fell off the map. ஓ Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. நோ ஹாப்பி எண்டிங் தான். Nightingale went missing 13 years ago. 13 வருஷமா காணாம 2010. போனோம்னா The இப்போ same இப்படிதான். as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. No one heard from this guy. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Presumed for 14 years. Okay. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் But why அவனுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டாங்க. Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? எதுக்காக இப்போ எதுக்கு அவனை கொல்லலாம்? Victim came from. என்ன பண்ண போறாரு? ப்ரொஃபைலிங்கா? Get into the subject's head. See what they saw. ஓ இவகிட்ட அந்த Feel மாதிரி what பவர் they இருக்கா? felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. பார்ட் Piece 1 it ஹீரோ together. வருவாரா? வருவான். அவன் தானே கதை சொல்லுவான். அவன் தான் கதை சொல்றது. ப்ரொஃபைல் த விக்டம். ஓகே. ப்ரொஃபைல் த விக்டம். இவகிட்ட வந்து ப்ரொஃபைல் இருக்கான். செத்து போனவங்களோட அதான் அவங்க மைண்டுக்குள்ள போயிட்டு அவங்களுக்கே தெரியாம ரகசியத்தை எடுக்கிறவோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலிங். ப்ளீஸ் கெட் இன் சஸ்பெக்ட் ஆர் விக்டம். அவங்க மண்டைக்குள்ள போயிட்டு உண்மையை அப்படியே கக்கி எடுத்துருவோம். Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. லேக்ல இருந்தனால லாஸ்ட் லேக் Dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says எல்லா otherwise. கிரைமும் சால்வ் பண்ணாங்க. Robert Nightingale came from the lake before his murder. கரெக்ட். Nightingale was chosen as the victim. Why? Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. அதே தான் சொல்றேன். இதுவும் லேக்ல தான் ஆரம்பிக்குது. I can feel that came from the lake, but why now? After 13 years, where has it been? Take the lake shore. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Sounds this good. way, right? Right. Right. Okay, well I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the camp. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. I didn't know trees got that big. Your Gives me the fuck. creeps. You need to get out more. It is Yeah, kind of you know- creepy, though. அங்க ஏதோ இருக்குது. Tracks. Barefoot. Okay. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Within a piece of paper. இவனுக்கு அவளோட பவர் பார்த்தா A தெரியும். page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. டைப்ரைட்டர்ல அது பத்தியா அவன் அந்த மேன்ஸ்கிரிப்ட் Lines scratched out and edits added with a pen.
Like a manuscript. manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. நம்மள பத்தி தான் எழுதி The இருக்குன்றா. victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. அது வந்துட்டான் பாரு. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. ஓகே, இப்போ இந்த பேஜை வச்சு நம்ம இது பண்ணோம்னா ப்ரொஃபைலிங் அவன்கிட்டே கேட்கணும். The page. We found a page in the woods. A story about these events. What's Nightingale's role in this? These words close to my chest now. யாரோட வேர்ட்ஸா? ஆலனோட வேர்ட்ஸா? Inside, the awful truth. அது awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. அவன் இதயத்துல ஏதோ போட்டு I வச்சிருக்கேன். must find out what. கேஸ் போர்டு. ஓகே, விக்டம் கேம் ஃப்ரம் இந்த வழியா தான் வந்திருக்கான்றான். I think he came from the lake. But his tracks make no sense. ஏய், Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. ஓகே, இப்போ பணத்தை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். What is this? Learned icon, you need to get back to body to town போய் எக்ஸாமின் பண்ணணும். Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? எதுக்காக They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Hey, you made it Deciding back. what happens to Good. who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Okay. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. ஓகே, எங்களுக்கு Deputy. பாடி போகணும். I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the court will be back in town for another after you. It's not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ஓகே, ஏதோ ஷார்ட்கட் தான். ஷார்ட்கட்டில் வச்சு ஏதோ போகணுன்றான். பார்ப்போம். Thanks. தேங்க்ஸ். Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? Oh, I my could God. use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. சவுண்ட் குட். Key to the shortcut kit of Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. என்ன நடந்தது?
ஆக்சுவலி இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமிலியராக இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, நான் இன்னொன்று காட்டுறேன் பாருங்க. சரிங்க, இமேஜ் ஒன்றும் கிளியர் ஆகலை. கிளியர் ஆயிடுச்சா? இன்னும் கிளியர் ஆகலையா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எஃபிசி, சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் கண்ட்ரோல். அந்த கண்ட்ரோல் கேம் இருந்தாங்கல்ல, அவங்களுடைய இடம் இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிவர்ஸ் எப்படி யூனிவர்ஸ் கனெக்ட் ஆகுதோ அது மாதிரி கண்ட்ரோல் கேமு எல்லா கேமும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. I'll be back in a second. Roger. மேலே போகணும்ல, போகலாம் போகலாம் போகலாம். Can't fit the clues all together yet. Tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? ஆமாம், To கேமரா. record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Whoa. ஏய், The Federal Bureau of Control? ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் That's a கண்ட்ரோல். new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. அன்யூஷுவல் Well, கேஸ். what's so unusual about volcanic gas? Beats me. இவனுக்கு அதை பற்றி தெரியும்னு நினைக்கிறேன், எஃபிசி பற்றி. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. ஏய், ஸோ இங்கே லேக் இருக்கும், கொஞ்சம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. இந்த கட்சீனுக்கு மட்டும் லேக் வருது. ஓகே, I லேக் can't மீன்ஸ் get that manuscript page out of my ஓகே, head. இப்போ லேக் வரல. I've never seen killers. நான் சொல்லி வாய முடியல, லேக் வந்துருச்சு. அவ்வளோ ஆடியோ கட் ஆகிடுது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம். ஆடியோ கட் ஆகிடும் எனக்கு. கட்சீனோட ஆடியோ வந்து கட் ஆகிடுது. ஸோ இதுதான் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு இது ஆக்சுவலி. அது ஏன் வருது நானும் பார்த்தீங்களா, கட் ஆகிடுச்சு, அப்படியே கட் ஆகிடும். இதான் இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம். நான் லோவில் வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டேன். லோலே இன்னும் லோ, இந்த மொத்த இதுவும் வச்சு அப்பயும் எனக்கு அந்த இது வருது. ஸோ அது மட்டும் இக்னோர் பண்ண முடியல. அந்த லோடிங் ஸ்பீட் வந்து 2 நிமிஷம் ஆகுது. அவ்வளோதான், இப்போ ஆடியோ வரும். ஆடியோ விட்டு விட்டு வருது, எனக்கு ஆடியோ சிங்க் ஆகலை. இது லோடிங்கே 2 நிமிஷம் ஆகுது எனக்கு, லோட் ஆகி வரத்துக்கு. ஸோ அதனால இது வந்து அதனால தான் சரி, ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீம் தான் இது லைவ். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லைவ் தான் போடுது. Reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these ஏய், punches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. thrilled for this mystery.
ஒரு வழியா முடிஞ்சுதுடா லோடிங். ஸோ இதுதான் அந்த ஊர். Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் லேக் இருக்கு. இமேஜ் பிளர் ஆயிருக்கு பாருங்க The எல்லாம். diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ஐ ஸ்மெல் காஃபி. மேப் இருக்கா? Just how much coffee have you had? சிங்கே ஆகல. சிங்க் ஆக மாட்டேங்குது பாப்பா. அல்ட்ரா ஏன் வச்சிருக்கேன்? ஹாய் கைஸ், சாரி ஃபார் தட். ஓகே, கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு, அதனால தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இது வேற சிங்க் ஆயிருக்காது கேமு. ஐயோ எப்பா. முடியல. திருப்பி முதல்ல இருந்து வருதா என்னன்னு தெரியல. ஐயோ டேய், I can't get that manuscript page out of my head. ஸ்கிப் ஆக மாட்டேங்குது, ஸ்கிப் ஆக மாட்டேங்குது. ஸ்கிப் ஆச்சா? I've never seen killers.
ஐ காட் லோடிங் தான்ப்பா கொடுப்பாது. Reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Mystery. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, sir? இதுல ஒரு கடுப்பு பாருங்க, சேவும் பண்ண முடியாது இவனுங்க. மேனுவல் சேவும் எதுவுமே பண்ண முடியாது இவங்க. வெறுப்பேத்துறானுங்க. How much have you had? Not enough. That's how much. Dear sir. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. Dear. Nice looking float to share. Cute. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect here. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. எங்கடா விட்னஸ்? You can stop yourselves. They're just inside. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victim go missing? Sure. But it slowed down ever since Calder Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? I'm Tammy. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So you have been charged with anything? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult.
ஐயோ. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of Cult the of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling you? I found their necklace. Necklace பண்றா. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. The cult. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Okay. சேவே பண்ண முடியல. So You found something. These cultists may have. Okay. Wow. How did you put that together? அது எவிடன்ஸ் ஒழுங்கா குடுத்துரு. இப்பதான் சேவ் ஆயிருக்கு கேம். Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now, in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fed. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. அந்த வெயிட்டர் தானே அவளே தான். I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Can't open this with my bare hands. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? People wear masks for deer bed.
We'll be Good to know. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That's our thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Okay. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. இவளே மாத்திரு இதே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிடுறா. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Tattoo எதுவும் போடல. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. எதையோ உள்ள வச்சிருக்கானுங்க. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. என்னமோ எழுதிருக்கானுங்க இதயத்துல. Can't make it out. To see what Nightingale's body can tell us. Okay. Ritual writing. Think. Author of text. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Chest. Did the killers leave it there? உள்ள இதயத்துக்குள்ள ஏதோ வச்சிருக்கான். என்னத்த வச்சிருக்கான்னு தெரியலையே.
என்னதுடா அது? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. எத்தனை பேஜ் வச்சுருக்கீங்க டேய்? No, wait! Sheriff? Show me the clicker. ஆடியோ வீடியோ பிசி சத்தியமா சொல்றேன், பிசி கேமுக்கே இது வேஸ்ட். இதாகி இவனுக்கு ஏன்னா இப்படி பண்றானுங்க. சத்தியமா சொல்றேன், ஆப்டிமைஸே ஆகல. Could not see into bright light. I'll make you pay. It's coming. Light போ, டக்குனு லைட் போடு. No weapon. Show me the clicker. He can't see me in the light. ஆனா சத்தியமா சொல்றேன், இந்த கேம் My gun's out in the சத்தியமா hall. வேஸ்ட். Gotta get it back. Gotta move. Now. Was but wasn't. Here was. Waiting for her. ஏய் அடங்க, ஆல்ரெடி கேமே லாக் அடிக்கிறா, ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க நீ வேற? அதான்டா சொல்ற, சிங்க் ஆகலடா இது பிசிக்கு. ஆக்சுவலி இவனுங்க பிசிக்கு இவனுங்க இதுவே பண்ணலடா, ஆப்டிமைஸே பண்ணலடா இவனுங்க. வெறும் பிளே ஸ்டேஷனுக்கு மட்டும் விட்டுருக்கானுங்கடா இவனுங்க இந்த கேமை. பிசி பிளேயர்லாம் எப்படி வேணா போங்கடான்ற மாதிரி விட்டானுங்க இவனுங்க இந்த கேமை. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி இது ஆக்சுவலி ஒன்லி இந்த ஆர்டிஎக்ஸ் ஹை லெவல் கிராஃபிக் கார்டுக்கு தான் வச்சிருக்காங்க. என் கிராஃபிக் கார்டு வந்து ரொம்ப இழுக்குது அது ஆக்சுவலி. ஆல்ரெடி இது கேமே இது, அதான் சொல்றேன், இது ஒரு ஸ்டீம் தான் ஆக்சுவலி. நான் இதுக்கப்புறம் நான் ஆஃப்லைனில் ஆடிக்கிறேன், நான் வேற வழி இல்லை. இது வெறும் பேசுறானுங்க. இது பேர் கிளிக்கே ஆக மாட்டேங்குது பாரு, இது சிங்க் ஆகல, கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது. லோடிங் பாரு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது பாரு, 2-3 நிமிஷம் ஆகுது லோடிங்க்கே எனக்கு. நான் என்னதான் பண்றது? மற்ற கேமே பரவாயில்ல, இது இது ஏதோ ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேம் 140 காட்டுது நீ எஃபிஎஸ். இது ஆக்சுவலி இது பாரு, டிஸ்பிளே கேப்சர் போடுறேன் பாரு. இது பாரு 140 போகுது எனக்கு எஃபிஎஸ். இது ஆக்சுவலி இவனுங்க பிசிக்கு ஆப்டிமைஸே பண்ணல இவனுங்க. ஆக்சுவலி இது ஏதோ விண்ணமே விட்டானுங்க இவனுங்கெல்லாம். லோடிங்கே பாரு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது. ரொம்ப இது தப்பு ஆக்சுவலி.
ப்ளே ஸ்டேஷனுக்குலாம் விட்டுட்டு பிசிக்கு மட்டும் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதனால இது வந்து இந்த ஆலன் வேக் 2 வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிக்கு லாய்க்கு இல்லை. ஓகேவா? ஸோ பிசிக்கு ஒஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷனு ஒஸ்ட்டு ஒரு கேம் பிளே வந்து என்ன சேவ் கூட என்ன பண்ணுறா தப்பு சேவிங்கே இல்லை ஆக்சுவலி இதில். மேனுவல் சேவும் கொடுக்கல. ஹலோ கைஸ், ஹாய். சாரி ஃபார் தட். இந்த கரண்ட்டு என்னை வச்சு செய்யுது என்ன ஆக்சுவலி. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நம்ம இதை முடிச்சுட்டு இதை போட்டுக்கலாம். இதே முடிச்சுட்டு போயிடலாம். இல்லை ப்ரோ, ஃப்ரம் எபிக் தான் ப்ரோ. எபிக் ஸ்டோர்லேருந்து தான் ப்ரோ வாங்க. கேமே கிராக்காக தான் ப்ரோ இருக்கு. இவனுங்க பிசிக்கு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. வெறுப்பேத்துறானுங்க அப்படியே. கேமு I can't get that manuscript page out of my head. திருப்பி பாருங்க, சேவ் ஆனது கூட போயிடுச்சு. இப்போ மெனக்கட்டு வந்தேன் இவ்வளோ தூரம். இதான் ஒரு பிரச்சனையே. இவனுங்க சேவிங் வேஸ்ட்டு, எதுவுமே வேஸ்ட்டு, சிங்க் ஆகலை. பிசிக்கே இந்த கேம் வச்சு நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ. கேம் கிராக் வெர்ஷன் வந்துடுச்சு. அவனுக்கு விட்டதே கிராக் வெர்ஷன் தான். இதுக்கு தனியாலாம் கிராக் வெர்ஷன் விடுவானா? அவனுக்கு விட்டதே கிராக் வெர்ஷன் தான். கேம் விட்டதே கிராக் வெர்ஷன் தான் இது. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆக்சுவலி விக்கி கேமிங். இவனுக்கு கேம் விட்டதே கிராக் வெர்ஷன் தான். இவனுங்க மேனுவல் சேவ் கிடையாது, ஆட்டோ சேவும் கிடையாது. I've never seen killers. ஒஸ்ட் ஆக்சுவலி. பக்கு ஒரு சேவிங் பேசிக் ஒரு மேனுவல் சேவ் பண்றோம், அதுவே கொடுக்கல இவனுங்க. மெனக்கட்டு நான் அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இது பண்ண அங்க சேவ் ஆகாம திருப்பி முதலேருந்து வருது எனக்கு கேமு. கரண்ட் வேற எனக்கு போயிட்டு போயிட்டு வந்துனுக்குது. எனக்கு அது வேற எனக்கு கடுப்பா இருக்கு. இப்போ ஒரு மேனுவல் சேவ் கூட கொடுக்கல இவனுங்க. அப்படி என்னதான் பண்றானுங்களோ தெரியல. ஒரு மேனுவல் சேவ் கிடையாது, ஒரு இந்த சேவ் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. இவர் லோடிங்கே எனக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. நான் இப்போதான் ப்ரோ உங்க சேனல் பார்த்தேன், இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன். எனக்கு தெரியல எப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியலையா. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆனர். ஆலன் வேக் 1 சூப்பரா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. நான் அதுதான் ப்ரோ, ஆலன் வேக் 1 பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ சரி 2வும் வாங்கலாம், நல்லா இருக்கும். ஆனா இவ்வளோ கேவலமா இருக்கும் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. I wasn't sure about taking a பாருங்க, case so far ஆடியோ from home, சிங்கே but ஆகல எனக்கு. என் I'm கிராஃபிக் கார்டுக்கு thrilled to சிங்கே be ஆகல. here for this mystery. அந்த ஆடியோ எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஆடியோவே எனக்கு இப்போதான் வருது. எனக்கு சிங்கே ஆகல. இது கிராஃபிக் பிசிக்கு வந்து ரொம்ப மோசம் ஆக்சுவலி. ஆப்டிமைசேஷனே பண்ணல இவனுங்க பிசி. வேஸ்ட் இது ஆக்சுவலி. இவ்வளோ பக் வச்சிருக்க கூடாது. ஆனால் சீரியஸா சொல்றேன், நான் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. திருப்பி பாருங்க, சேவே ஆகல. இது சேவே கொடுக்கல, மேனுவல் சேவும் கொடுக்கல, எந்த சேவுமே கொடுக்கல இவனுங்க. இவனுங்க பாருங்க, இங்க கொடுத்துருக்கானுங்களா மேனுவல் சேவ்னு ஸ்லாட் மட்டும் கொடுத்துருக்கானுங்க.
ஆனா சேவே ஆகல பாருங்க. கிளிக் பண்ணா சேவ் ஆகணும்ல. மேனுவல் சேவே கொடுக்கல இவனுங்க. ஒஸ்ட் இவனுங்க. Just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு சை. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know. திருப்பி முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். இதான் கடுப்பு. Oh dear. Cute. அதான் சொல்றேன் ஆப்டிமைசேஷனே பண்ணல இவனுங்க பிசிக்கு. இது ஒஸ்ட். Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Yo. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. இவர் ஆடியோ சிங்க் ஆகல, எதுவுமே ஆகல, வேஸ்ட். டிகே கோவிந்தாவா ப்ரோ? கோவிந்தான்னு நினைச்சிக்கிட்டேன், பட் நான் ஆஃப்லைன்ல ஆடிக்கிறேன் ப்ரோ, வேற வழி இல்ல. Frankly, we could use the help. ஆஃப்லைன்ல நான் ஸ்கிப் பண்ணி ஆடிப்பேன். ஆல்ரெடி 3 hours ஆடிட்டேன் ப்ரோ. டெஸ்டிங்காகவே 3 hours ஆடிட்டேன். அப்ப பாத்துக்கோங்க. இவனுங்க தேவையே இல்லை. கடகடன்னு போவான். I can't believe that happened. $3K இல்ல, actually 2K தான் ப்ரோ. நான் ஆஃப் கூப்பன் வச்சு வாங்குறேன். ஸ்கிப்பும் பண்ண முடியல, வேஸ்ட் இது. ஆக்சுவலி ரொம்ப வேஸ்ட். What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. வரோம் ப்ரோ. ஆலன் வரோம் ப்ரோ. The Bookers were at Cauldron Lake. So you found that, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Do not keep that thing to me. கேம் சேவ்டுன்றான்ல. ஆனா சேவே ஆகல இது. ஆக்சுவலி கேம் சேவே ஆகல. Stick around town for now in case we have any more questions. கேம் சேவே ஆகல. அதான் ஒரு கடுப்பு இருக்கு. அதான் சொல்றேன், கிராபிக்ஸ் மட்டும் நல்லா இதுவா மாதிரி போட்டுருக்கானுங்க. இருங்க, இதுவே ஆப்டிமைசேஷன் எப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒஸ்ட் இது. ஆக்சுவலி ஒஸ்ட் பிஹேவியர் இது. ஆப்டிமைஸே ஆக மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலி இது நான் என்னதான் ஆப்டிமைசேஷன் கொடுத்தாலும் ஆப்டிமைசேஷனே ஆக மாட்டேங்குது. ஒஸ்ட். All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, சேவே ஆகல பாருங்க. சேவ் மேனுவல் சேவ் கூட எதுவுமே காட்டல எனக்கு. பாருங்க, இன்னும் நான் சேவே ஆகலன்றாங்க. குயிக் சேவே ஆகல. Pissy, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Have a good one, Sheriff. Alan Wake remastered இருக்கு. அது தெரியாம நான் பழைய வெர்ஷன். Hey, what do you know about that waitress from the diner? அதான் ப்ரோ, இவனுங்கள எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் ஆலன் வேக் 2 ரீமாஸ்டர்ட் தான் விடுவானுன்னு நினைக்கிறேன். Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But that's not taking it.
ஒரு சேவிங்கே கிடையாது இதுல. இது பாருங்க கிராபிக்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்க, இது பாருங்க. Hey, boss. சரியான இது. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Agent? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. இது பாருங்க சேவே ஆகல, இது சேவே ஆகல. சரியான பக் இது. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add அதான் up. பண்ணணும், பேசாம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு திருப்பி தான். They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? சேவே ஆகல, இது எதுவுமே சேவ் ஆகல. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. To see what Nightingale's body can tell us. Think, Saga. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked. There's definitely something in his chest. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! He vanished. வழியா முடிச்சுட்டு, ஆனா இப்ப சேவ் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோ, நான் கடுப்பாயிடும். நான் சீரியஸா சொல்றேன், இது மட்டும் சேவ் ஆகல, நான் கடுப்பாயிடுவேன். ஆனா He didn't have a heart, but he still got up. கேம் சேவ்டுன்றான். சேவே ஆகல, சேவே ஆகல. எனக்கு இதான் கடுப்பு. இப்ப நான் இப்ப திருப்பி வெளில போனாலும் வேஸ்ட். முதல்ல இருந்து ஆடணும் நான். இப்ப 2 ஸ்லாட் ஊத்தி வச்சிருக்கான், எதுவுமே சேவ் ஆகல. Saved just now. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap.
Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn Okay bro. how. Try forest Stop the monster. ஃபாரஸ்ட் என்கிட்ட இல்லை ப்ரோ. ஃப்ரைடே 13th என்கிட்ட இல்லை. டெத் பை டேலைட் தான் மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜஸ். Had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light. Lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them. Hurt the darkness in them. Made them vulnerable. Like the switch, it goes click. Show me the clicker. Lights are off, but somebody's home. Off. Nightingale. A dead man turned into a monster. Dead man turned into Light monster. as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. There's no rational explanation to what we just... செம்ம சிங்கே ஆகல வேஸ்ட். ஒஸ்ட் பிசிக்கு இது ஒஸ்ட். இது திருப்பி இவனுக்கு இதுக்கு அப்டேட் விட்டாதான் இவனுக்கு சரி பண்ணுவதெல்லாம். Well, I'm glad you... Now we can figure out... வாய்ஸே சிங்க் ஆகல. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. அவங்களுக்கு PS5 ப்ரோ. அதுதான் சொல்றேன். அவங்களுக்கு PS5 2K. அவங்களுக்கு 2K பாருங்க. போடும்போதே போடுறாங்க ப்ரோ 2K. PS5 அது. இது PC. ஆக்சுவலா அது கேம் விட்டதே பிளே ஸ்டேஷனுக்காக தான் விட்டது. இவனுங்க தேவையில்லாம இது பண்ணிட்டானுங்க. இப்போ இது பாருங்க. இது லோடு ஆச்சா இல்லையான்னு கூட தெரியல எனக்கு. பாருங்க. தேவே ஆள எனக்கு. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ஆக்சுவலி. ஆனா எங்கேயும் போய் சேவும் பண்ண முடியாது. சேவே பண்ண முடியாது. Nightingale and his cult are dangerous. We need... பாருங்க இது சேவ். இப்போ நான் எப்படி சேவ் பண்றது இதுல? ஒரு மேனுவல் சேவ் கொடுத்தாவாச்சும் பரவாயில்ல. சேவ்டு 5 minutes ஆகும்ன்றான். இப்போ நான் கொடுத்தேன்னா திருப்பி முதல்ல இருந்து வருது எனக்கு. Than they already have. Can you call it in, Casey? Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead.
I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் இது ஆக்சுவலி ஒர்ஸ்ட் பிகே இது சேவே பண்ண முடியல இப்போ எனக்கு. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. நான் எங்கன்னு போய் சேவ் பண்றது இதை போயிட்டு? $130 தான் ப்ரோ. ஃபாரஸ்ட் அது அவ்வளோவா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. எனக்கு நான் என்ன சொல்றது, அது கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருந்தா ஓகே சொல்லலாம். அதனாலதான் எனக்கு இது பாரு லோடு. ஐயோ எனக்கு இது கடுப்பா இது பாரு லோடு. இப்போ சொல்றையோ ஸ்கிப்பு இது பாரு ஸ்கிப்பும் பண்ண முடியல. I need to come. இப்போ ஆடியோ கட் ஆயிடுச்சு. இது பிரச்சனையே சிங்கே ஆகுது. He was chasing a writer, Alan Wake. Sammy mentioned him. She writing a book disappeared. நான் அதுக்கு படிக்க வேண்டிய இன்னொரு டிடெக்டிவ் கேரக்டர் ஃப்ரம் his book, Alex Casey. Yeah, I heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Hey, same name, similar job. It's the first thing anyone thinks. Annoy me, but that was it. Clean and இது வேற ஸ்கிப்பே ஆக மாட்டேங்குதுப்பா. Worst PC. Worst for PC in the game actually. இது பேசாம ஃபர்ஸ்ட் அவன் PS பிளே ஸ்டேஷன் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் PC I விட்டுருக்கான். know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. அப்போ சொன்னதுக்கு இப்பதான் எனக்கு ஆடியோ சிங்க் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் சிங்க் இது. தேவாச்சா இல்லையாடா? ஏன்டா இப்படி சாவடிக்கிறீங்க என்ன? பா இது ரிட்டர்ன் த ஹார்ட். தேவாச்சா பா சேவ் ஆயிடுச்சு ஒரு வழியா. ஐயோ ரிட்டர்ன் த ஹார்ட். The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. ஓகே கைஸ், நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? செம்ம லேக் இது ஆக்சுவலி. இருங்க வரேன். எனக்கு ஆக்சுவலி வெறுப்பாயிடுச்சு எனக்கு இது லோடிங்க்கு. இதுக்கு நான் இப்போதான் ப்ரோ பேக்டு வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்த்தா திரும்ப டெலீட் பண்ணிடும் போதும். ஓகே இது பாருங்க, இதான் எனக்கு இதான் பிடிக்காது. I need to come. ஐயோ சரியான இது சரியான சிங்கே ஆகல இது. ஒஸ்ட் டடி ஒஸ்ட். சேவிங்லாம் வேஸ்ட். மேனுவல் சேவ் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. ஓகே ஒஸ்ட் ஆக்சுவலி இந்த கேம் நான் வாங்கினதே தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் தயவு செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் இது பாருங்க. ஆப்டிமைசேஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இது பாரு, ஆப்டிமைசேஷனே ஆக மாட்டேங்குது. இப்ப ஆகுறான், திடீர்னு ஆக மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் பாய் ப்ரோ, நானும் படிக்கணும். ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஓகேடா சார். இது பாரு சார், சேவே ஆல்ரெடி கடுப்பா இது ரெடி. சி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிப்பும் பண்ண முடியல, எதுவுமே பண்ண முடியல.
Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. சரியான ஒஸ்ட். மேனுவல் சேவ் கிடையாது, ஒரு ஆட்டோ சேவும் ஒஸ்டா சேவ் ஆகுது. சேவிங் இதுவே இல்லை ஆக்சுவலி இந்த கேம்ல. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening. Bye guys, bye.